Introducing your champion. Targeting that spot. Optics here. Sniper. The next ring is 1 point. Charge rifle here. 1 minute at far range. Oh, this will be fun. The ring is in close proximity. Less than 1 minute. Optics here. Close range. The ring's close. 10 seconds. Attention. Evo harvesters are online. The ring is coming. Reposition. Now. It was and it's not us. I think we should move that way. Keep eyes on the new kill leader. Attention. Delivering care package. Care package coming down. Why, care package? Care package over there. Enemy over there. Contact with target. Enemy over there. Recharging shields. Please high find. Hostile spotted. Throwing thermite. Enemy shield cracked. Frag out. Enemy shield. Gonna fall back net. Setting the zip line. Reloading. Respawn beacon there. Reloading. Enemy taken down. I have leveled up. Now, which skill to hone? We're ready. The champion proved unworthy of the name. I've elevated my skills. Taking fire. Tracked.
deployed. Over there. Found by my hand. Care package incoming. Base there. Use it. A care package has touched down over there. Spotted. Over there. Big contact. Opening fire on the enemy. Hold on. The enemies are shooting at me. I've been snared. Recharging shield. I am down. Enemy shield cracked. Using a Phoenix Q. They will be bound. Let's move this way. You are not this pitiful. Get up. Reload. Repair. Reloading. Reload. I am down. Target. Enemy target. Enemy shield cracked. Binding them. Getting help. Gun down. Reloading. Another squad is on us. I've been downed. Ек tu nahoj, kad ne cekas. Replicator incoming. Always ready with the fallback. Used to taking bodies off the ground. Rings closed. Still have a minute left. Shields are depleted. Recharging. Recklessly, I like that. Recharging shields. The ring is near. 40. Repairing my damage. We have 30 seconds. Prepare. Recharging shield. Setting up a zipline. We should go that way. Ring closing in 10. Mamuna. Not so fast. Time to be caught. Like a rat in a trap. Open there. Cut him off. The box is over here. Grappling. My void nexus is lost. Run it back me for another.
This is your champion. I look forward to getting my hands on you. I'm the jump master. Soon, Lola, I'll find us a perfect disaster. We find ourselves inside the next ring. How serendipitous. Got extra supplies here. No need to thank me. Killed the Volaticus locusta Draco, or flyer, in layman's terms. Hammer's almost gone. Wherever you, I'll find more. Remove the flyer from the equation. Evo harvesters are now available. We find ourselves inside the next ring. How serendipitous. Bam goes the boozle. Care package being delivered. Check it out. Care package coming in. Right, care package over there. Gas trap deployed. Attention. First blood. Oh, someone get the party started. Does this enhanced weapon make me look scarier? I bet extended light back here. New kill leader appointed. I'm gonna take out the new kill leader. They're too cocky. This enhanced weapon will yield superior results. Got Evo Harvester here. Attention. Spotted an open console over there. Enhanced my weapon. Bam to the bam. I'm running out of ideas. I leveled up and it comes with a fancy upgrade. I've located the next ring. Inspect your map. Picked an upgrade to give me the upper hand. Overhead, enemy positions marked on map. That guy over there. Subject spotted in there. Firing on broken enemy shield. Trap set and waiting. Spotted one. Sending out another me. Damn it, good looking. Reloading. Cracked a subject. Oh, you kill me out there to play with.
No. Bodies off the Thank you. New kill leader. Soon to be. Thermite grenade here. I'm at max level. Oh, it's time to turn up the mess. Thanks. Thank you. My ultimate is ready. Let the experiment. Enemy positions marked on your map. Why? I've upgraded. Participants have reduced by 50%. Got one here. Reloading. Broken enemy shield. Down. Gas trap deployed. Drone arc start. Recharging shields. Calm down. Recharging shields. Reloading. Target kill. Right in front of me. Deploying the variable. Bingo. Reloading. Care package here. Triple take here. Reloading. Hey now. Send in a decoy. Wait, how do I know I'm not a decoy? We are inside the next ring. And that's positive results. Replicator here, falling down. Faking him out with a decoy. Recharging shields. My beautiful void nexus is no more. Spotted a subject. Trap set. And waiting. Reloading. Send in a decoy. Wait, how do I know I'm not... Go bamboo. Reloading. Knife and snare. Recharging shield. Send in a decoy. Wait, how do I know that I'm not the decoy? Alright, this is dream within a dream step. Getting shot at. Shield cracked. Reloading. Reloading. Shields are Sending
the fuck? Aha. Блядь, bu sıra uçaklarını. Ama işte böyle söylüyorlar. Kanske inte riktigt. Kanske blir vikt. Tycker jag går tjorigt lite lite normalt vidare. Moving here. I need heavy ammo. Target there. Let's regroup here. Target there. This way. Bu da şimdilik tutuyorum. Sensors over here. Get everything under control. Introducing your champion. I'll high-five you all when I see you. Here we go! Hang tight! Ring countdown. Weapon in hand. Ain't that pretty? Wingman, no problem, brother. I got you. I can use that.
Attention. Evo harvesters are online. We're outside the ring, but the fun happens inside. Name's Leah. Didn't think this thing could get more powerful. It did. Extended light mag here. Thank you. Care package. Care package incoming. They are. I need it. One. Care package over there. Former weapon enhanced. Setting up. Thank you. They are. Thank you. On me. Start kill. Use bubble. One down. Using my Phoenix kit. 1 sec. Hold tight. We got your back. Choose an upgrade. I'm itching to use it. Thanks.
Come with me. My void nexus is lost. Will you bag me for another? We got ourselves a new kill leader. Long way to the ring. Rings next door. 45. Ringing far. Target over there. I've been down. Spotted. Double time. Giving him the chimney. Got you, brother. Hey, a champion just fell. This is our match. Oh, painless. Knocking at the door. Incoming. Gate. Te sok, блядь. Spotted. Timing it. Healing. Watch my back. Не, спасибо, блядь. 400 на карту в атаке. Oscar Mike. Hey, got our squad mate's banner. Throwing Arc Star. Throwing Arc Star. Oscar Mike, I'm spotted. Getting my shield to recharge. Now the squad's gone. Nice work. Healing. Watch my back. Rings far. Te sok. Just because.
RE45 finally got nerfed, plus other changes that just went live. So Season 26 of Apex Legends has been out now for a few weeks, and the RE45 has absolutely dominated the loot pool. Thankfully, Respawn is listening to the community and has nerfed the RE45, but before we get into the details, consider following to stay up to date on all things Apex. For starters, the Evo Harvesters have gotten updated on all maps. The devs have increased the spawn rate of Evo Harvesters from around 7 to around 10 per map, and they have reduced the likelihood of multiple Harvesters spawning in a single POI. On top of this, Respawn completely removed the accolade system for an indefinite amount of time as they work to revisit the feature and possibly bring it back in the future. I can make use of that. Extra supplies here. Firepower is key. Extended light mag here. Level 2. I need an extended sniper mag. Attention, Evo Harvesters are online. Extended energy magazine here. Level 3. We're all inside the ring. Good. Enemy here. Open for. Forget I said that. I need optics for a marksman class weapon. First time. Good thing it's not us. Looks like a camera. Big things in that. Leveled up, and bringing ruin gets a little easier. A care package has touched down over there. Picked an upgrade to give me the upper hand. Optics here. Close range. Well positioned there. That location interests me. Saw that thing. Hostile over there.
taking it to the end. Kurwa debilu kaip na. Blet, kaip jis taiminga gerai. Iš viena pusės kita blet. Klėtina. Looking for someone special to take out. You get to live if your heart's in the right place. Introducing your champion. Your death will come with speed and precision. That is the skill of a pilot. Remember, eyes on the prize. To ring close. Extra treasures here. You're welcome. 45 seconds. Rings close. Not far from the ring. Have a minute. Shield battery here. 10 seconds to ring close. Harvesters are now available. Let's do some shopping. We're outside the ring, but the fun happens inside. Playing team.
He was low. You are something lesser. А те що віке? Піздець. Тімейфас. Чепя Фаріка, let me know. This is your champion. This will be fun. Can't wait to win. This is awesome. I'm the jump master. Here we go. It's a long drop. Fun. Площу буваємо.
friends. Optics here. Close range. Back here. Delivering care package. The battery have standard stock here. Care package touching I down. can use that. They usually carry rare platforms. Optics here. Close range. Always better than iron sights. Care package over there. Backpack here. Extended mag, yeah. Leather too. I need it. Using grapple. Eva Tower here. You wanna know? My whip is red and ready to go. Extended mag, yeah. Leather one. Also spotted. Might be something good that way. Good attack. Taking fire. Cracked an enemy shield. Spotted. Double positive. Give my shield a recharge. Enemy shields full. Fire. Reload. Got some covenant. I'm spotted. Taking fire. Enemy shield. Move out. Reloading. Recharge. I can. Cracked an enemy shield. Get that. Heavy ammo here. Recharging my shield. Just a scrape. One. Hostile spotted. Got some extra munitions here. Give him a shimmy. Reloading. Giving my shields a recharge. Broke that enemy shield. Lucky us. We are already in. Here I go. Reloading. Coming down. Recharging shield. Throwing a frag. There's another squad. Throwing thermite. Giving my shields a recharge. Hostile. My marker. Giving him a shimmy. Target over there. Okay.
The sock. Krokodil ще шоку з логінку, блядь, вообще. What the fuck? Турнелес. Çok турнелес. A few days ago, image editing changed forever. Google released Gemini Flash 2.5 Image, coincidentally with the same nickname my ex-girlfriend gave me, Nano Banana. That has everyone buying puts on Adobe, because Photoshop is officially dead. Instead of learning how to use all these antique tools, you can now just prompt Nano Banana for changes, and it's able to deliver any photo alterations you can imagine. And most importantly, while maintaining the consistency of the original image. If you're an animator or graphic designer, this can unlock massive gains. Like if you wanted to steal some Meat Canyon art and make it do something else, you can now accomplish that with a single prompt. No talent necessary. Google is finally back to its roots building cool stuff, and Flash 2.5 is a tool that makes Stable Diffusion look like Microsoft Paint. In today's video, we'll take a look at all of its capabilities and find out if our Adobe puts will actually print. It is August 29th, 2025, and you're watching The Nerd Report. Not only is Nano Banana an exceptional image model that's already at the top of the LM Arena leaderboard, but it's also extremely fast and affordable, costing only 3.9 cents per image. And hypothetically, Google has also trained an even more powerful Grande Banana, but it's unlikely the common man will ever get access to it. The upgrade that most people are talking about, though, is character consistency. If you start with an image of a person or pet, for example, the model can blend it with a different image or make minor changes to it without noticeably altering the original character. Or multiple characters and objects like this guy did by blending 13 different images together. That means if you want a LinkedIn headshot of yourself wearing a nice suit, but can't afford to buy an actual suit, Nano Banana has you covered. In addition, if you work for the shadow government, it can be used to implement Mandela effects, like removing the cornucopia from the Fruit of the Loom logo. That's cool, but if you're a wannabe game developer, one of the main showstoppers is the insane amount of time it takes to build up a collection of good-looking assets for all your characters. Harvesters are online.
Ką aš čia, blėt, pridariau? Ką aš čia, kurva, padariau, blėt? Nahui, blėt, kurva, dėjau. Characters and animations. Ah. Now, if you start with the base character, you can prompt all the different positions required for an animation. Or better yet, just have Gemini generate an entire sprite for you with all of them in a single prompt. Keep in mind though, if you go this route, you'll have to disclose any AI assets used when you publish on Steam. And you can't lie about it because anything generated with Google has an invisible watermark called SynthID. What's kind of crazy about this model though is that it also has an understanding of the real world. Like if you point to a spot on Google Maps and ask what a person would see there, it can generate a realistic photo. Or if you're a visual learner, you can sketch with it step by step. Like you could use the sketch tool to map out your AWS infrastructure. It's also pretty decent at handling text, so you can easily turn your images into lame Instagram ads and memes. But it's still not perfect. 100%, ant kiek mums pizda bus? No matter how many targets I retire, I just keep coming back for more. Eliminate the enemy. Throwing frag. Enemy close. Taking fire. Smart bullet. It's shot at. Alert. Enemy's weapon over here. We have the advantage. Broken enemy shield. Nu tu, kurva, kaip aš negirdžiu jo. Da piso, blėt, what the fuck? It's following you. My shields. One more on above. One on you. Ay, I got you. Making contact with enemy. Prasme, nebenoriu žiūrėti. Užpis. Užpysau. Šipet galiu būti. So now let's talk about the bad stuff. As you can see in my ad here, it has a tendency to add extra characters to certain words. In addition, I found that it often didn't follow my prompt exactly and just kind of did its own thing. Or in many cases, it just ignored the prompt and did nothing at all. And I think even the character consistency is a bit overhyped. I tried it on a bunch of different images of real humans, and it still has that obvious AI uncanny valley look to it. And finally, as expected as a Google product, it's highly censored. Trying to generate anything that's not safe for work is not going to happen. But the best way to get the most out of these AI tools is to learn how they work under the hood. And you can do that for free with Brilliant, the sponsor of today's video. Įdomu. Ladies and gentlemen, this is the world. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Woody Allen, once a defining figure of American cinema, has found a new stage, Russian International Film Week. The director, who once walked red carpets in Cannes and New York, is now making virtual appearances in Moscow,
where even logging into a live stream carries geopolitical baggage. And who's interviewing him? Fyodor Bondarchuk, the Kremlin's favorite director. Hold your breath if you have to breathe. What the fuck? Офигнул, что намочил. Это, блядь, на реке Рингтон. Replicator there. Got all your human needs. Да он достал галку, блядь. Блядь, ты меня подавил. Пизда нахуй, ну курва, Каспер.
Тесо. Се стрелял. We lost one. Just us now. What the fuck? Що мене тут нужно, блядь? Намерк, блядь. Alpha squad's still alive. Litzman out in the salvo. Charging my shields. Damn it. I need shields. Giving my shields a recharge. О, сука. Kaj še pred imejte, bled, ta, pa kaj še pred... Короче, пусть кашу жиджу. Carefully scripted reality. I'm looking forward to it. I've been to Moscow. I've been to St. Petersburg. I'm someone who's always enjoyed Russian cinema. Now, Ukraine's foreign ministry didn't hold back. They called Allen's participation a disgrace, pointing out the grotesque irony. While Russian missiles hit Ukrainian theaters and cultural centers, Woody Allen is smiling into the Moscow feed to talk about art. It's hard to sell your latest film when the country broadcasting it is actively destroying cinemas. Not long ago, Allen was a Cannes darling. Now, he's a headline act at a festival where cultural relevance is measured by how far you've fallen from grace. Russia's state media is thrilled, of course, because nothing says we're still sophisticated like importing celebrities the rest of the world has already moved on from. It's less of a festival and more of a cinematic salvage yard. And let's not ignore the context. In the United States, Allen's reputation has cratered after long-standing allegations of abuse and the scandals surrounding his marriage to his adopted daughter. Hollywood distanced itself, but in Moscow, that's a resume enhancer. In Kremlin circles, the joke practically writes itself. Compared to us, he looks clean.
So instead of applause from Keynes, Alan now gets nods from Bondarchuk. His characters once wandered New York searching for meaning. Now Alan seems to be doing the same in Moscow, only to find what every Western artist discovers when they sign on to the Kremlin's PR machine. There is no stage, just cheap scenery and an illusion of relevance. Moscow is back to one of its favorite tricks. When you can't justify your next move, just declare your neighbor the aggressor. This week's target, Estonia. Russian state media is now pushing the narrative that a country of 1.3 million people is preparing to launch an attack on the world's largest nuclear-armed state. Yeah, really. Швеция усиливает войска на острове Готланд. Эстония с Финляндией планируют заминировать границу, хотя это почти невозможно и дорого. Затраты могут достичь 3% от ВВП, но иначе говорят. Блять, велича, курва, пидоры, правда. First blood, and it's not us. Wonderful. Attention, a wild card slot. Might be something replicated there. Thank you. An enemy landed near replicator there. Do you think they want to be my friend? Oh no, an enemy landed near me. Please respect my personal space. Enemy spotted. Hostile right here. I am taking fire. Frag out. Frag out. I am down. Opening fire on the enemy. Сука, сука. Replicator there for all your human needs. I am taking fire. I have come to save the day. Maybe. I would say thanks, but I brought myself back. So no thanks. Watch out for the giving my shields a recharge. Эй, кит, нахуй. Не дома. Task čia 200 damage turi, tai šaudyk, blėt, ką nors. Ready, it's zipline time. Here I go. The enemies are I am down. It's not safe for friends to repair me. Only teammate left. I better not die. More friends are coming to kill us. There's another squad. Here I come. Back from the sky. Your mind should be as sharp as your brain. Pajės, man interesai čia žaisti. Kaip tu iš viso
Masterį pasiekė, blėt, net turėdamas 197 damage. What the fuck? Šiaip nesuprantu, blėt. Per sezoną po 10 000 kilų padaro. What the fuck, hebra. This guy's on the top, doing like a beast. Bibi negausiu šito. Tu tai gal nežaisi iš viso. A negi iš viso. Iš jų daro. Kiek man jau neįdomu. Pasipadarė 100 dėtų, o... Stovė ir Bibi žinai daro. Su Štreiberio gal? Ai, ne? Kaip? Ai, metėjai man? Ai, gerai, ne šiandien man jau vis. Ai, važiuot propagandos, ble.
Своим избирателям защититься от Путина не удастся. Глава дипломатии Евросоюза, по совместительству экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заявила, что Евросоюз, несмотря на заявление Дональда Трампа, не верит Путину и будет дальше вооружать Украину. Одновременно эстонский МИД запретил своим гражданам ездить в Россию. Отдельного внимания заслуживает материал в польском издании ОНЕТ, в котором сказано, что Эстония готова нанести по России превентивный удар. Эстония по России. Ударим первыми. Будем сражаться как дьяволы, призывает заголовок. Эстония планирует в течение 4 лет увеличить военные расходы до 5,4% от ВВП, а прямо сейчас Эстония уже укрепляет границу с нашей страной. Федеральные власти возводят заграждения на протяжении более 300 километров. Гражданское население готовится к гипотетическому конфликту с Москвой. Люди в приграничных регионах строят персональные подземные бункеры на случай ядерной войны и вступают в так называемую Лигу обороны на случай, если начнется обычная война. Сама эстонская армия – это 6500 человек. Танков в эстонской армии нет. The goal here is painfully familiar. Lay the groundwork to justify another expansion of the war. If Putin gives an order to take Tallinn in 3 days, the propaganda machine will already have the script ready. Estonia was the aggressor, Russia is just defending itself, and the invasion is actually a liberation. Sounds familiar? It's exactly how they framed the war in Ukraine. Once again, Russian media is spinning a fantasy thriller where tiny neighbors are constantly attacking, and poor Russia is reluctantly forced to respond. But we've seen how this story ends. Whenever the Kremlin starts talking about a 3-day operation, it means Russian troops are about to be stuck in the mud for years, and Russian families are about to be stuck bearing the cost. It's medal season again in Chechnya, and once again, the guest of honor didn't break a sweat. Ramzan Kadyrov's teenage son, Adam, has received yet another award. Now, this time, the title is Defender of the Chechen Republic. The medal was handed out during a tactical shooting competition for elite security forces. Skalba. Oj. The U.S. State Department has approved the sale of ERAM missiles to Ukraine. What are their specifications? How dangerous are they for the enemy? And will they become a game changer in the war? Friends, you are on the YouTube channel Ukraine Today. Our president, President Putin, and U.S. President Trump, whose efforts to bring the process to a peaceful course are difficult to overestimate, and we are grateful for these efforts. The Europeans are interfering with these efforts. The Europeans are inserting sticks into people's wheels. The Europeans are all kinds of pretentious and, probably, are encouraging the Kiev regime to pursue a completely absurd line of non-negotiability. This is a big mistake. This is a big mistake. It will not do any good to the Kiev regime. On the contrary, it will make the situation for the Kiev regime even worse. Meanwhile, Russia is maintaining its attitude. We are ready for a regulated problem with political and diplomatic means. But so far, we have not seen any mutual assistance from Kiev. We are continuing a special military operation. Do you think that the European statements have been aimed at disrupting the Russian-American dialogue? They have not been aimed at that. Historically, they have been aimed at restraining the Russian Federation and our country in every possible way. This is a common trend, and we know and are already able to counteract it.
Jo. The Kremlin is in a death spiral, turning on itself in an explosive internal crisis far worse than any battlefield setback. Kiev-based national security strategist Jason J. Smart said this. According to him, this isn't just a military failure for Putin, but a vicious civil war erupting within the security and military factions of the Russian government. A new phase of the war is unfolding in Moscow, where the State Security Service is directly at war with the military. This internal conflict is a direct result of Russia's failing war effort and a shrinking budget which starves the front lines and corrupt systems that fund the regime. The fighting between the FSB and the Russian military is intensifying. Both sides have damaging information on the other. This deep-seated corruption, centralized and controlled by Vladimir Putin, is now devouring his own regime from the inside out. With Russia's economy in freefall, even major state enterprises Kurį laiką šnekėjo, kad can't pay their staff. turėtų viduj prasidėti, nes Failures resursai dingia visi, ble. create a panicked scramble for power among Moscow's elite. Putin himself seems unaware of the true gravity of this internal struggle, which is far more dangerous Pinigų nemoka, than any external jos enemy. nemokamos. The corruption that once served him is becoming the very Žmonės iš weapon gatvių surenka į karą. to the end of the Putin regime, said Jason J. Smart. Recall Federal Security Service, or FSB, Labai nuobodžiai iš šiaip. joint research in Russia were Russian citizens. Area. As a result, them fires. Vai. Crimea is no longer a one after the Crimean Bridge. On August 28th, a long-range search radar, one of the air defense systems, was destroyed. It was reported that the radar that was hit belonged to the S-400 system, Class 91N6E. This means that the element defined as the first eye in Crimea's air defense has been silenced. A radar of this class is a key component that can detect targets within a radius of hundreds of kilometers and initiates the targeting chain for the entire battery. The explosions heard around Simferopol and Vardiske made the night a nightmare for the people of Crimea. Alarm status has now become commonplace in Crimea. Every night, both civilians and base personnel enter the same cycle: sirens, orders to take cover, and then a shattered silence.
However, beneath this silence, the reality that Crimea is no longer a safe rear area is increasingly being felt. Because every night the radars are silent, Russia's decision-making process lengthens, and the window for response narrows. Crimea's descent into radar blindness is not just a technical loss. It also means a reduction in the peninsula's defensive vision. Without radars, missiles can pass through. Drones can infiltrate. The threat in Crimea is not limited to air defense losses. The Russian Navy is also under serious pressure. Ukraine announced that it had hit a Buyan M-class warship carrying Caliber missiles and that the ship was forced to return to base. Such attacks limit missile threats from the sea while depriving the Russian fleet of its mobility. The ongoing surveillance by UAVs and naval UAVs is pushing the Black Sea Fleet further east, towards safe harbors. Remaining off the coast of Crimea now means managing not only ammunition, but also the risk of survival. These attacks affect not only military activities, but also daily life. Sevastopol and the peninsula's so-called information ministry issued warnings of indefinite interruptions to mobile internet. Although these measures are taken for security reasons, their consequences directly affect not only military, but also civilian life. The interruptions caused malfunctions in card payments and ATM transactions, while cash shortages disrupted food and fuel supplies. Some citizens have been forced to travel outside the city just to withdraw money, while payment system glitches have affected cash registers in supermarkets. In the fuel crisis, which has been dominated by headlines about the lack of AI-95 gasoline, the cash cycle has been disrupted due to problems accessing stations and payment delays. Although official authorities described this as a temporary logistical problem, Ukraine's deep drone attacks shook not only Crimea but the entire Russian energy infrastructure. As of August 2025, at least 4 major refineries were closed, and 13.5% of the country's annual capacity was out of service. The result? A refining loss of 44.3 million tons and an expected drop in 2024 production to just 267 million tons. Prices followed suit. The price of AI-95 gasoline in Crimea rose to 69.95 rubles per liter. The disaster for the peninsula does not end there. Many sectors, from tourism to real estate, have lost popularity. Yet with its palm trees and pebble beaches reminiscent of southern France, Crimea has long been a summer playground. During the Ukrainian period, Crimea attracted an average of 5 to 6 million tourists annually. In 2013, this figure was approximately 6 million. The annexation in 2014 led to a sharp decline in international tourists. However, this was partially offset by tourists from Russia. For example, in 2015, Russian sources claim to have hosted 5 million tourists, but these figures were alleged to be exaggerated. Independent analyses suggested the number remained around 3 million. The pandemic hit tourism globally. Crimea also took its share of the blow. Although there were short bursts of growth in Russian domestic tourism, travel restrictions and economic Šarūno Jasikevičiaus įmonės, viešąją įstaigą, na ir leidžiama suprasti, kad štai žiūrėkite, jisai surenka daug paramos ir štai atsirado šitas namas. Suprask? Pažadu. Na, o dabar pasikalbėkime apie pagrindinę temą, kuri bus neįprasta, kaip jau minėjau mano kanalui, bet jinai bus labai susijusi su tuo, ką jūs jau girdėjote. Mes pasikalbėsime apie kiną. Mano pokalbiai yra filmuoti skirtingų metų. Prisipažinsiu, kai aš ėmiausi šios temos, aš pirmiausia norėjau kalbėtis apie pinigus. Tai jeigu darai tą komercinį kiną su žmonėm, kurie žino tai, ką daro, aš nesu pagaminęs nuostolingo filmo, tai jeigu tos visus užduotis sudėlioji teisingai, tu gali uždirbti, pasidvigubinti tą 100 000. Bet paskui ta tema išsiplėtė ir kodėl aš sakau, kad yra susiję dalykai su to, ką jūs jau girdėjote. Kinas yra puikiai priemonė priešintis tai pačiai Kremliaus propagandai, įkvėpti jaunus žmonės daryti teisingus pasirinkimus, neiti streaminti savo nusikalstamo elgesio, o galbūt iš tikrųjų tapti žmonėmis, kurie gali sukurti kažką gero savo šeimai, savo ir savo valstybei. Mes džiaukime savo herojais, aukštinkim juos. Ir galų gale, tai yra atsitiktinai per tokį istorijos plyšelį išlindę žmonės. Kas tas Vanagas savo esme? Mokytojas iš Alytaus. Mokytojas iš Alytaus baigęs ten 3 mėnesių kažkokį karininko kursą. Išgelbėjo visą Lietuvos kariuomenės garbę.
nes generolai pabėgo. Arba buvo išvežti į Sibirą. Kaip tik pirmadienis bus rugsėjo 1, mokslo ir žinių diena, visi grįžta į mokyklas, universitetus, kolegijas. Dabar sekmadienis paskutinis yra vasaros sekmadienis, tai labai tiks pasikalbėti apie dalykus, kurie iš tikrųjų yra svarbus. Mums reikia, tam masiniam žiūrovui, truputėlį reikia herojų, į kuriuos jie gali susitapatinti ir pasitemti, pabūti geresniais savimi. Tai ką Valujavičius parodė, ar ne? Valujavičius perelklavo ir visi pasinešė, blemba, pavarė bernas. Tikrai jisai, wow, einam pažiūrėti, iš kur ta jo stiprybė. Gal mus pamotyvuos irgi būti geresniais. Turbūt iš mano pašnekovų tik Edmundą Jakilaitį pažinot, tai iš pradžių. Čia yra Mantvydas Žalėnas, kuris yra kino prodiuseris, kuris džiaugiasi, kad stato populiarų komercinį kiną, nebejoja, kad absoliuti dauguma iš mano žiūrovų viename ar kitame jo kurtame filme tikrai buvo. Tai aš niekada neplanavau būti kino prodiuseriu, kažkaip tai taip gyvenimas susiklostė, kad aš esu baigęs menotyrą, kur atrodytų visiškai skirtingi dalykai, ką dabar veikiu, bet dirbau Kauno dramos teatre, tada kolega pakvietė tenais, įkūrėm tą reklamos agentūrą kino, gamindavom kitiem trailerius, ten visus tos pirmuosius, ten Valentinas 1 ir viskas, ir po to pradėjau galvoti, gal pats galiu aš šitą padaryti. Ir va taip va ir užsisuko, vienas po kito, kažkaip filmai sėkmingi, čia pradėjau su simboliniu pavadinimu Nepatyręs filmu, pirmas buvo, po to Tarp mūsų berniukų mūsų serija, tada su Tadu Vidmantu ten Milijonieriaus, jau dabar 4 filmą Milijonierių darom. Kai sekasi, tai sekasi, ne? Pradžia tai buvo labai kaip visi labai entuziastingai ir vos ne ten už labai mažus pinigus dirbo. Bet dabar jau mato, kad tai kažkaip užsisuko, kad kaip verslas tai uždirba, man atrodo, visi pakankamai ir... Padarykim tokį dalyką. Gali nesakyti, jeigu nenorėsi, bet jeigu tu turi pagrindinę rolę, nežinau, kokią nors lietuviškai komediją, kuri greičiausiai bus populiari, kokie yra rėžiai, kiek gali uždirbti, žinai, Hollywoodą įsivaizduojam Redas Pilis, kiek Lietuvoje gali uždirbti geras aktorius už filmą? Nuo 20 iki 50. Kažkur tai va. Čia daug ar mažai, tau atrodo? Ta prasme, Lietuvos rinkai tiek įmanoma mokėti. 50, tačiau aš jau pasakiau, kad nėra gavę dar, ar mano akim, bet nori, kad būtų. Netrukus mes pasikalbėsime apie mūsų visų valstybės išleidžiamus pinigus, mokesčių mokėtojų pinigus, kurie keliauja kinui. Bet aišku, aš turėdamas tokį pašnekovą negalėjau praleisti progos patenkinti savo smalsumą. Na, nuo pat pradžių, kiekviename mano epizode jūs matote filmų ištraukas. Ir kalbant apie lietuviškį kiną, komercinį kiną, na, aš turbūt esu matęs absoliučią daugumą filmų. Ir ne tik matęs, bet pasistengęs ten išsirankioti kažkokias sparnuotas frazes, citatas ir taip toliau. Yra keli tik tai pardaviminiai aktoriai, kurie parduoda. Čia iš vis man visą laiką sako, kodėl tie patys ir tie patys aktoriai. Bet kai bus tą patį savaitgalį 2 filmai su De Niro, kaip yra buvę, ir su Gedriuku, tai tada, supranti, kad žmonės nori eiti į juos ir viskas. Tai Giedrius Savickas vienas iš tų. Gali man pasakyti, kas, net ne tavo akimis, bet bilietų pardavimai atrodo, kas ten yra, koks 3-tukas, 5-tukas stipriausias Lietuvos aktorius? Tai Giedrius Savickas, Audrius Bružas, Inetas Stasiulytė. Turim tai. Jaunas žmogus, visada didelis ekranas yra svajonė, tu nueini, tave mato tavo draugai ir taip toliau. Gali man truputį išplėstai, kaip prodiuseris apie tai papasako, tai aš suprantu, pavyzdžiui, tas pats su žurnalistų pašnekovais, kad kodėl vis tie patys kalba, kodėl čia Malinauskas visur eina, o kodėl, pavyzdžiui, jauno politologo iš studento suolo nepakviečia, kuris galėtų pakomentuoti. Kaip yra su ta karjera, nežinau, pasiėmė į studentą ir įsukai? Tai taip, mes po biškį ir darom taip, bet tu turi kaip vis tiek ant plakato dėti žinomą veidą ir šalia po biškį augintis. Tu jaunai aktorių, tai po truputį, tarkim, tą išsukinėti. Tai dabar
Aišku, pavyzdžiui, gali būti kaip Pietinio kronikos, kur ten reikėjo jaunų aktorių, bet pati tema, ten tada nostalgija ir viskas ir taip suklikino ir jie jau tapo žvaigždės. Ten tas Robertas Petrauskas, tai šis man atrodo genijus, nes aš dabar čia kitam filme jį mačiau, tai tobulai vaidinantis jaunuolis. Tai bet kaip reikia? Nu, reikia susidėti su mešino ir po to įsiskirti ir jau geriau. Tai vat, ir tada jėmi ir, nu, ta prasme, tampa žinomas tas kažkoks veidas ir dėl to žmonės labiau eina. Nes mes esam darę bandymų su tokiais jaunais aktoriais, čia darėm tokį serialą 10 pasimatymų. Nu ir nežiūri. Jeigu yra, atrodytų jauni, ten aktoriai, viskas ir tai tiesiog, kai mes didžiąją dalim darom filmus už privačias lėšas, tu žiūri kaip į biznį, nu tu negali rizikuoti. Čia tas pats, kaip nežinau, krepšinio klubas koks nors jau ima jau patikrintų žaidėjus, žvaigždės. Tai... O kaip tu atrodo, aš dabar pradedu žiūrėti, nežinau, nuo TikToko iki YouTube'o, shortsų atsiranda, aš dabar galvoju, bijau sumeluoti, galbūt ne Tadas Vidmantas, bet ten ta pati Stasiulytė, dar kažkas atsiranda, Augusevičius, ten tuose projektuose, kurie trumpi, jie kažką primena panašiaus į komedijas, jie visiškai nemokami ir panašiai. Gal kad transformuojasi ir pats verslas? Nu, aš nemanau, kad vis tiek truputį kita distancija kino ir kitaip veikia. Nu, pavyzdžiui, Tado Vidmanto tie gauti iškvietimai irgi buvo YouTubiniai skečai. Nu, juos sujungė ir visai sėkmingas tas filmas buvo, bet vis tiek žmonės į kiną ateina žiūrėti istorijos ilgai ir jie turi bildintis ir turi vesti kažkur. Tai kinas yra, nu, tam didelis ekranas ir yra, kad aš žinau, tą projektą bando įkelti į didžiosius ekranus. Galbūt gal bus ir sėkmingas, bet man atrodo, nu, kitoks žanras yra. Ten trumpai, skečas, tuk ir viskas, o kine turi papasakoti istoriją. Lyja, nelyja, fucking sušikta palanga. Tu tik nesukroksiu, girdi. Oi, tėvai! Duok 5. Beje, Mantvydas kalbėjo apie Robertą Petraitį ir apie filmą Aktyvistas, kuris pasirodo Lietuvos kino teatruose rugsėjo viduryje. Tavo planas yra labai pavojingas. Tu kažką žinai ir slėpime mūsų. Žudikas laisvėj, aš bijau. Bet jei norit visų faktų, likit su manim. Galima pasakyti savo vertinimu, kas yra, vėlgi, kokie 3 filmai labai pavykusių filmų Lietuvoje pavyzdžiai? Tai kuria prasme, tai jeigu finansiškai, tai Pietinė kronikos, tas pats mūsų milijonieriaus palikimas, ten Tadas Blinda yra lūžis kažkaip kino industrijoje, Emilio visi filmai. Nu, man pavyzdžiui, šiaip, tarkim, iš kinematografinės pusės, tai Piktųjų karta yra toksai, kur būtų holivudinis kinas, kur nors ar HBO ar kažkur, sakytum, nu, negėda. Prie Emilio Vėlyvio mes dar grįšime, nes Emilis Vėlyvis režisuoja filmą, kurio imasi ir Edmundas Jakilaitis, ir Mantvydas Žalėnas, tai yra didelio istorinio epo skirto mūsų partizanų legendai Adolfui Ramanauskui Vanagui, bet prieš tai dar šiek tiek pasikalbėkime apie komercinį kiną, na ir apie valstybės finansuojamus meninius projektus. Nuo pat pradžių, ką mes čia galvojam, tai toksai, dar tų planų nėra, padaryti apie patį kiečiausią lietuvį filmą, tai Vytautą Didįjį. Ir čia mes su tą mintim jau vaikščiojom senai ir šitą, bet visi bijo tokio didelio dalyko. Vytautą Didįjį aš norėčiau statyti draugė su lenkais ir ukrainiečiais. Ir norėčiau, kad kuo greičiau pasibaigtų karas Ukrainoje. Tai mes turime tą laiko atskaitos tašką, kuris mus labai spaudžia. Tai 2030, tai yra 600 metų nuo Vytauto mirties. Mes žinome, kas tarpukario Lietuvoje 1930-aisiais dėjosi, kai buvo suformuotas Vytauto kultas savo esme.
Plus, iki 30 metų turbūt 2 metai visi berniukai buvo Vytautai gimę Lietuvoje ir po 30 metų dar keli metai buvo visi berniukai gimę Vytautą, įskaitant Vytautą Landsbergį. Tai kiekviename miestelėje atsistojo paminklas Vytautui Didžiajam ir taip toliau ir panašiai. Aš nesakau, kad mes dabar tą patį pajėgsime sukurti, nes tai buvo vis dėlto karo su Lenkija stovis, tai buvo naratyvas, kuris buvo formuojamas kaip Vytauto prispaudusio Lenką niekadėję prie žemės ir taip toliau. Tas yra paminklė Laisvės alėjoje, kur ne tik rusas, ten totorius ar kažkas turkas, bet ir Lenkas prispaustas Vytauto didžiojo galybės. Tai aišku, tai buvo kitas laikotarpis, bet to filmo idėja yra. Mes turime scenarijaus draftą, kurį esame kūrę kartu su Matu Vildžium, jaunų, perspektyvių, talentingų scenaristų ir profesorium Alfredu Bumblausku, taip pat yra prisidėję kiti žmonės. Tai tas pasakojimo naratyvas jis yra, ten yra ir meilės linija, ir konkurencinė tokia linija tarp Jogailos ir Vytauto, kur visą gyvenimą jį į priekį vedė konkurencija su pusbroliu. Nuo pat vaikystės, kai ten vaizdinys Trakų pilyje, 2 pusbroliai mušas ir vyresnis laimi. Ir tas jaunesnis visą gyvenimą norėjo užimti to vyresniojo vietą, niekada neužėmė, bet jo viso gyvenimo kelias jį ir pavertė didžiuoju. O dabar mes, aš galvoju, kad Lietuva iš vis neišnaudoja to minkštosios galios kine, nes kinas yra labai didelė galia ir nėra nei vieno filmo lietuviško, kurį galėčiau pasakyti, kad jis yra užbūstina patriotiškai. Ir tada mes Emiliui siūlėm tą Vytautą daryti, Emilis pabijojo, sako, ne, bet sako, jeigu jūs darytumėt filmą apie Vanagą, sako, pasirašyčiau, nes mano senelis buvo Vanago ryšininkas, Emilio. Ir jam tai yra labai artima tema, mum irgi, sueina viskas. Ir dabar rašom scenarijų ir žiūrėsim, reikia 4 milijonų, kad surinkti, kad padaryti tikrai normalų filmą. Ir aš kaip sakau, Lietuva dabar čia galvoja pirkti tankus ar dronus ir vyksta diskusija, bet nieks nesirūpina jų vairuotojais. Tai kinas galėtų būti, kad nuo ten kofeino sėdmaišio pakelt jaunuolį ir pasodinti tą tanką. Tai atskamba kažkaip tai gal baisiai, bet aš manau, kad taip, bendraja prasme tai reikia tokio kino. Ir kino teatrai tai iš vis laukia čia tokio dalyko. Čia šį pokalbį trauksiu dar vieną pašnekovą, tai yra kino teatrų Multikino rinkodaros vadovo Raimondą Bilinską. Vėlgi, kad jūs suprastumėte, link kur mes einam, tai aš labai noriu paaiškinti ekosistemą, kaip veikia visas kino verslas Lietuvoje. Tai yra, kino teatrai iš tiesų laukia kino filmų, kurie priviliotų į sales labai daug žmonių. Iš esmės, kino kūrėjai su kino teatrais savo pelnu dalinasi perpus. Ir be jokios abejonės, kino teatrai toli gražu ne visada turi sėkmingus filmus savo repertuare, galų gale laikas filmų rodymo vėlgi labai skiriasi, salės bus pilnesnės 7 val. Vakare negu 10 val. Ryte ir taip toliau. O vėlgi yra dideli kaštai, yra salių nuoma, yra salių priežiūra, yra patys įvairiausi dalykai, elektra, ventiliacija ir taip toliau. Visa tai kainuoja ir tiesą pasakius, yra didelis klausimas, kaip atrodys kino verslas ateityje Lietuvoje, turint galvoje, kaip populiarėja streaminimo platformos, kaip lengva šiuo metu pasiekti ir vėlgi netgi visiškai legaliai pasiekti pačius naujausius filmus. Mes neturim minkštosios galios, istorinio kino, biografinių istorijų. Mes turim per mažai vaikiško kino, dėl ko šeimos ateitų pasižiūrėti vaikiškų istorijų lietuviškai kalbančių. Praktiškai mes turim kas 3, kas 4 metai tik tai po kažkokį lietuvišką vaikišką filmą, kas mano galva yra nusikaltimas prieš mūsų jaunuosius žiūrovus. Mes jau neauginam. Mokyklos kiekvienais metais pradeda kovo pabaigoje skambinti į kino teatrus. Ar turim ką nors pasiūlyti jiems lietuviško pirmiausiai? Tai prieš 2 metus turim Durgelio širdį. Šitais metais nieko neturim, kitais metais nieko neturim. Tai langas kelių metų. Į ką lietuviai renkasi labiausiai? Duokit mums istorinius filmus. Tadas Blinda buvo pirmas lūžis, ar ne, po daug metų. Turėjom kažkokį tai komercinį darinį,
kuris priminė istorinį filmą. Nors ten buvo visiškai išgalvota istorija, ar ne? Bet apsirengiam, ar ne, ten 1832 ar 64 metų rūbais, pasikinkiam karietą, žirgus, taip toliau, žmonės ėjo. Mes ėjom žiūrėti Tarp pilkų debesų, apie Sibirą, skaudi tema. Filmas vieniems patiko, kitiems nepatiko, galima jį kritikuoti, galėjo jisai išeiti geriau, bet Lietuva prisidėjo labai kukliai prie šito dalyko. Jisai sukurtas iš Amerikos lietuvių pinigų. Aš manau, kad mes darysime daugybę dalykų ir iš ankstinį biletą, ir jau rudenį bus teaseriai kino teatruose, ir tą dalyką tikrai vystysim, bus ir tokių merchandisingo dalykų prekybos tinkluose, kur galima bus rinkti kai kokius daiktus, pavadinkim taip, ir iš jų kažkas gausis ir taip toliau. To esam numatę, bet tai ne apie pinigus. Tai yra apie žinomumą, apie patrauklumą, apie pritraukimą visuomenės. Pinigai kinui yra iš verslo ir iš valstybės. Kitų kelių nėra, tai yra parama, labdara pagal atitinkamus įstatymus iš valstybės ir aišku crowdfundingas, kurį manau, kad galima bus pradėti daryti irgi artėjant filmui. Prisipažinsiu, kad pats sergu už šitą projektą, kuris dar tik tai gimsta. Pažįstu puikiai Emilį Vėlyvį, linkėjimai jam, teko bendrauti, beje, ir apie šitą projektą, teko matyti jo serialo naujo, pirmąją seriją, kuri tikrai padarė didžiulį įspūdį. Na ir aišku, žmonės, kurie stovi šalia, tas pats Edmundas Jakilaitis, nekelia man jokių abejonių savo profesionalumu, tai būtų labai įdomu pamatyti, ką jie padarys. Ir aš manau, kad tai iš tikrųjų galėtų būti didžiulis epinis istorinis filmas, kurio Lietuvai taip trūksta, bet vienas dalykas, kuris man visada kelia klausimų, ar iš viso įmanoma padaryti filmą apie partizanus, kuris būtų komerciškai sėkmingas, na ir į kurį eitų žmonės, juk mes tiek filmų apie partizanus jau turėjom. Verslo konferencijoje EBIT aš kalbėjau apie šitą ambicingą sumanimą ir aš nekritikuodamas filmų, kuriuos sukūrė kiti kolegos, bandžiau atskleisti tuos naratyvus, kuriuos jie formulavo. Išdavystę, pasmerktą kovą, tokį vos nesuicidinį savęs pasiaukojimo, tokį pilėnų pasakojimą. Tai vat jie kalba apie tai. Ne, aš norėčiau kalbėti apie apsisprendimą vardan didesnių tikslų, apie tai, kad gyvenimo, nežinau, prasmė ir trukmė yra visiškai skirtingi dalykai, kad gyvenimo kokybė nėra jo metų ilgis, ar ne, o prasmė, ką tu sukuri, kažkaip programuoti tą žiūrovą, ypač jaunąją kartą. Norėčiau filmo, kur išėję vaikai norėtų užsirašyti į Šaulių sąjungą arba eiti tarnauti savanoriais į kariuomenę. Apie tą laimintį naratyvą. Tai vat, tokio norėčiau filmo ir aš nebijau apie tai kalbėti, nes iš tikrųjų mes turime tam tikrą stigmą. Pas mus kalbėjimas apie tam tikrą kino kaip įrankį tarsi prieštarauja kino menui. Kinui kaip meno rūšiai, kaip menininkų savirealizacijai. Galima suderinti tos dalykus, galima padaryti emociškai paveikų, meniškai, originalios išraiškos, įtaigiai nufilmuotą ir tuo pat metu paveikų filmą. Ir man atrodo, iš to spektro, kaip aš įsivaizduoju galutinį rezultatą, Emilis Vėlyvis yra tas adresatas, su kuriuo apie tai reikia kalbėti. Vien dėl to mes ir esam kartu. Na ir čia prieinam prie temos širdies branduolio. Kodėl aš ėmiausi iš tos temos, aišku, tik tai apie planuojamą filmą skirtą Ramanauskui Vanagui aš kalbėjęs nebūčiau. Mane tikrai sudominta tema, kalbant apie tai, kaip yra leidžiami mūsų visų pinigai. Na ir čia klausimas yra labai paprastas. Kiek skaidriai jie yra skirstomi, kaip yra vertinami rezultatai. Mes turime labai lietuvišką sistemą. Aš šiuo atveju lietuvišką dėja, bet sakau neigiamą to žodžio prasme. Lietuviška tai yra draugai, pažįstami, švogeriai, giminės, kaimynai, aš tau, tu man ir panašu, kad čia šita sistema taip pat visai
gyvybinga. O tu gali man pasakyti tavo akimis pavyzdžių nesėkmingų filmų, kur galbūt sudėta daug, ar valstybės, ar privačių pinigų, bet, nu, tu sakytum, šitą vietą visiškai pro šalį. Taip, čia aibė tų filmų mano akimis, sakau, nieko, aš gal kitiem, kad tai yra atrodo normalu, bet tai yra ten, nežinau, puipos paskutiniai keli filmai, kur, nu, man keistai atrodo, kad valstybė ten arti milijono investuoja ir ateina 1000 žiūrovų ar 2000. Yra, nu, daug, net dabar pavadinimais nežinau, ar čia vardinti, bet realiai per metus kokie 2-3 filmai ateina, kurie tenais renka iki 5000 žiūrovų, o valstybė tai investuoja ir kitą kartą, nu, nesupranti dėl kam to reikia. Apart tų menininkų. Menininkai, jie įgyvendina savo meninės ambicijas, bet kinas yra labai brangus malonumas, tai gal nupirkim akvarelės jiem tenais tos meninius dalykus daryti ir kad valstybė neinvestuoja į tą minkštosios galios kiną, tai yra keista. Tiesiog, nu... O jeigu aš paklausčiau, koks yra kriterijus, nes tada bus sakoma, tai jeigu mes taip mąstysim, tai mes turėsim žiauriai daug komedijų arba žiauriai daug kovinių filmų, o ten kažkokio aukštojo meno iš vis neturėsim. Tai man atrodo reikėtų, mano vizija yra atskirti 2 krepšelius, tarkim. Vienas yra ta meninė finansavimas, jis Lietuvoje yra net labai per mažas, lyginant su Estija, labai labai mažas. Tai reikėtų didinti tą krepšelį, palikti tiem menininkam ten, nu, Bareiša, ten Kaftaradzė, tai yra, nu, jie garsina Lietuvą ir to labai reikia ir viskas yra su tuo gerai, žinai. Bet yra tokių filmų, kaip aš vadinu, parazitai, kurie nei Lietuvoje įdomus, nei užsienį. Ir nėra tokių kažkokių aiškių kriterijų. Ta prasme, nu, tu pasidarai vos ne savo, nes ten kriterijus minimalus yra Lietuvoje, gauni finansavimą, turi parodyti 2 skirtingose miestuose po 7 seansus. Tai tu realiai tus kinoteatrus gali nusipirkti, sinuomoti tas sales, žinai. Nu, nėra tokia, nėra aiškių KPI-sų, kurie tą kiną vertintų. Tai aš galvoju, būtų 2 krepšeliai. Vienas tas, kad darai arthausinį kiną, važiuoji į festivalius, tu susirenki, nebūtinai laimėti jos, žinai, bet tu bent jau siūlai ten viską. Žodžiu. Bet reikėtų miegot. Bus.